So we are waiting for the signal from the Okay. the guys. Yeah. So we are ready to start our press conference with Adrian Mannarino. And the first question is very easy one for you and very maybe boring even. Can you please tell us about your match? We congrats on your win today. Was it tough? Yeah, it was not easy. In the beginning, I really played well, and in the second set, it got a little bit tight. It was a lot more rallies, and then I realized that it was a good thing for me to stop my holidays because I'm getting rusty a little bit, and now I feel like the tennis is here. I just need to be in a better shape, and it was close at the end, but I did a couple of good shots, and it's nice to get the win. Вопрос касался сегодняшнего матча. Адриан Маннарино сказал, что было на самом деле не такая простая была игра. Вот, несмотря на довольно хороший старт в первом сете. Во втором, особенно в концовке, было уже довольно близко по счету, и в целом более затяжные были розыгрыши. Вот. И он сказал, что я осознал, что играя в теннис здесь, я прервал свой отдых, собственно, приехал сюда сыграть и понял, что, конечно, чтобы здесь побеждать, нужно оставаться в форме. То есть это не то чтобы такой выставочный уж прям турнир. It's an exhibition tournament, but anyway, professional tennis players came here to participate. What's the motivation to play here well for you? Is it a kind of a practice maybe before the next season? Yeah, it's a really good field of players, and the season is starting soon, so we need to get ready. And I'm playing here with lots of good friends. I know Dujan, Carol, Karen, even Laszlo, Roberto. We're all good friends on tour, and we're able to spend time together here, and it's a nice way to get ready. Я задала вопрос по поводу дополнительной мотивации для профессиональных игроков, когда они играют уже в конце сезона выставочные турниры. То есть, собственно, в чем его мотивация играть здесь хорошо. И он сказал, что даже несмотря на то, что это не приносит никаких рейтинговых очков ему, все-таки скоро уже начинается следующий сезон, поэтому здорово сыграть здесь, это как дополнительная тренировка. Более того, здесь отличный состав игроков. Мы друзья и с Кареном, и с Роберто Баутистой Агутом, с Душаном Лайовичем, с Ласло Джерри. То есть мы хорошие друзья в туре, поэтому провести здесь с ними время, это очень здорово. Yesterday, as far as I know, you took part in the kids' clinic. You spent some time with the young generation. What were your impressions? Did you maybe even mention some good one, young tennis player? Well, I remember a little girl who was playing really well. Well, I don't know her name or anything, but she reminded me a little bit of Anisimova, the way she looks. Well, younger for sure, but yeah, I think there's a lot of good potential here, and this is a country where so many good players came out and became amazing players. So it's always nice to give back, especially to the kids, because when I grew up, I had the chance to play with some pro tennis player, and he gave me a lot of motivation. So if I have the chance to give back, it's my turn to do it, and it's always nice to see some young kids being happy on the court. And for example, whom you played when you was a kid on such kind of events? It was French tennis players, so they were not that famous, but still it was making me such a happy kid. So it's a good way to give back to this sport. Вопрос касался того, что вчера был мастер-класс для юных теннисистов, и Адриан Маннарино в нем участвовал. Собственно, я спросила, может быть, он кого-то запомнил, каких-то перспективных юных теннисистов. Он отметил девочку, которая очень была похожа на Аманду Анисимову, но он на самом деле не знает, как ее звали. Говорит, вот она мне запомнилась, хорошо играла. На самом деле, говорит, мне нравятся такие мероприятия тем, что это твоя возможность
вложить что-то в будущее спорта, то есть такая отдача самого себя на перспективу. И говорит, когда я был маленьким, у меня тоже участвовал в такого рода мероприятиях, и, собственно, я уточняющий вопрос задала, может быть, это были какие-то громкие имена, то есть с кем он, мастер-классы с кем были, он говорит, это были французские теннисисты, не столь именитые, известные, но в то же время это э, наш вклад в развитие спорта, и это здорово. Мария, you would like to ask a question too? В теннисе не так много командных турниров. Как вам формат игры здесь, команда на команду, с капитанами и таким командной атмосферой? И как вам в качестве капитана Николай Давыденко и Дмитрий Турсунов? So the question is about the format of the competition. There are a few tournaments that have the teams format, especially international teams inside, and how you can evaluate the coaches like Davydenko and Tursunov? Well, it's pretty fun, you know. All the team competition are always nice to be a part of, and you know, I have the chance to have on my bench people like Nikolai Davydenko and Dmitry Tursunov. They're like some kind of legends of the sport. So you know, if I can take a little bit of experience from them and get some little advice, I think this is something who can help me in the future. Он ответил, что на самом деле весело, формат веселый, и здорово быть частью такого мероприятия, когда на скамейке такие легенды, как Турсунов и Давыденко, и, возможно, этот опыт или какие-то советы от них могут мне пригодиться, но это же класс. This season was really great for you, and a little bit a philosophical question. So when you're playing tennis, starting from very young ages, till a long career, how did you change maybe? And maybe you even only now, after so many ages on tour, Yeah. understand the key, how it should be built to be at the really top for you. So, Well, you yeah. know, with the time, I realize how important it is to have a good and healthy life. I think that the last 2 years I made a lot of efforts on my practice. Also, I'm trying to eat well, rest well. You know, I was not so serious. Back in the days, I was partying a lot and I was not really making all the efforts to be on the top. So, yeah, I realized that I don't have so many years to play, so I want to play the best I can, and I'm making some extra effort. And you know, sometimes it's not paying off in 2 weeks. It takes time, but you know, I feel like now I'm more healthy, I'm more fit, and maybe this is the reason why my results are getting better. Я задала вопрос, что этот сезон в карьере чуть ли не самый лучший за его профессиональный путь. И несмотря на сквозь столько лет в теннисе, как будто бы только вот уже к концу карьеры ты находишь ключ, как это сделать все, чтобы достичь вершины. Он сказал, так ли это, ну и, собственно, в чем этот ключ состоит, то есть этот секрет. Он сказал, что, ну, на самом деле я осознал, что важно соблюдать, казалось бы, для всех элементарные вещи, как там дисциплину, хорошо питаться и все хорошо планировать, потому что и в течение последних 2 лет я, собственно, этому придерживался. И хорошо тренировался. А до этого я себе позволял немножко филонить, было много вечеринок там и тусовок в моей жизни, то есть не столь сконцентрированно. Я понял, что, скорее всего, в скором времени карьера уже близится к завершению, и почему бы не сосредоточиться полностью, не отдать всего самого себя этой профессиональной истории, чтобы добиться успеха, потому что такие вещи, они быстро не приходят, это не за 2 недели результат достигается, поэтому я вот решил вложиться, и вот, пожалуйста, да, Мухтар, go tennis. У Адриана 10 побед над соперниками из топ-10. Какая самая ценная для него? You have 10 victories on top 10 players, and the question is, which is the most maybe remarkable for you?
I think from all this victory, the most important one was when I won against Marin Cilic, because it was in the semi-final in Tokyo and it was ATP 500, so it was a game with a lot of. That was a really important game, you know, for the points, for the ranking, and beating someone who was that good was a really good thing, I think. But I'm not sure if beating a guy who's top 10 or not is making a big difference. Sometimes you're playing guys who are like ranked, I don't know, 20, 25, but they play amazing. So, you know, the ranking is just a number. I think that now so many players are playing well that it doesn't really matter the ranking of the guys. You know, it's just important to win some match and see how it goes. На самом деле все эти победы важны, но я бы отметил победу над Марином Чиличем, потому что это был полуфинал в Токио. Все-таки там был уровень турнира ATP 500, то есть борьба за рейтинговые очки, это действительно значимо. Но на самом деле я бы не как-то не выделял особенно вот эти победы над топ-10, потому что сейчас очень в туре много парней, которые круто играют. То есть иногда из топ-25, топ-30 могут такой матч выдать, что как бы он намного тяжелее и ценится больше, чем те победы, о которых вы говорите. Вот, поэтому рейтинг это всего лишь цифра, сказала Адриана. Так. So, and maybe the last question about your off-court life. This time, I suppose you've been to Hermitage already, or not? And usually, what you prefer to do, how to rest, maybe reading, maybe, I don't know, walking on excursions or something even? Yeah, I mean, I feel like I've been on the tour for so many years. I came here in St. Petersburg maybe nine times, 10 times. Yeah. You know, every cities I've been there so many times, so I'm not visiting as much as I used to do. You know, when I was younger, I was so excited to go and discover some new things. But with the time, you know, when you've been to New York 10 times, 15 times, well, it's kind of Central Park is getting tired, huh? So, yeah, now I'm just focusing on my performance, and you know, I'm getting old as well, so I need a lot of rest. And you know, I spend most of the time with my friends, and you know, watching movies, reading books, doing some boring things. But I think this is what I need to do. Maybe you can share some last book or movie you really enjoyed and advise us to watch. I read only French book, and like watching French movies, so it wouldn't make so much. But the French comedies are really great. Maybe you can tell the name, Yeah, they're good. the title. The last movie I watched was called The New Rich. It's pretty fun, but I think if you don't speak French, it's not gonna be as fun as it is for me. You know, it's a lot of New Age or New yeah, New Rich. Reach. Okay. But yeah, you know, I think French language is a complicated language, and you know, the way you're talking and the way you're using words is really important. So sometimes with the translation, To it's keep not the so same good. sense of humor. Yeah. Yeah. The same in Russian, actually. Okay. Вопрос касался его жизни вне корта, как он предпочитает отдыхать. Может быть, в Петербурге он что-то уже посмотрел, и как? Он говорит, слушайте, ну когда уже 9-й раз приезжаешь в Петербург, да и вообще вот в туре уже давно, и даже если 10-й, 25-й приезжаешь в Нью-Йорк, то понятно, что Центр Парк уже для тебя не в новинку, да, если сравнивать особенно с с первыми приездами в этот город. Ну вот, поэтому я предпочитаю время проводить с друзьями за скучными такими вещами, как чтение книг или фильмов. Вот, я говорю, может быть, вы нам что-то посоветуете из последнего, что вам запомнилось, что мы обязательно должны прочитать или увидеть. Он сказал, что в основном это все французские, да, фильмы. Он сказал, что название одного из них New Rich. Но он говорит, я сомневаюсь, что французский язык имеет свойство такое непростое, что, говорит, я не сомневаюсь, что в переводе он так же хорош, как в оригинале. Ну, на что я поддержала, что, в принципе, русский язык настолько же тоже богат, и что юмор может пропасть, если переводить. So, thank you. It was the last question. Thanks a lot. Thank you. Good luck on the tournament.